Hello. మీ పేరు సాయా? What's your name? You're the only one in this live right now. Hello everyone. ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవుతారా? సో దట్ ఐ ఆడిబుల్? Hello. Hello. Yeah, finally got some response. నా మాట క్లియర్‌గా వినిపిస్తుందా? హలో. Should we start? There's no response from anybody. Sai, can you please respond? Am I audible? Should we start the live? Part 3 in building our BookMyShow application. Right. So I am audible, right? Fine. So let's go ahead and start. So ఇప్పటి వరకు మనం లో లెవెల్ డిజైన్ ఆఫ్ బుక్ మై షో గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. టూ పార్ట్స్ని ఫినిష్ చేసుకున్నాం. వన్ ఇస్ ద బేస్ వేర్ వీ కవర్డ్ ఆల్ ద మోడల్ క్లాసెస్ అండ్ వీ రూట్ అ బుకింగ్ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ అ సింగిల్టన్ క్లాస్. దిస్ సర్వీస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆల్ ఆర్ మోడల్ క్లాసెస్ అండ్ యూజర్ బిహేవియర్ని సిమ్యులేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో. This is what we have discussed in part 1. Now coming to part 2. Part 2 లో మనం బుక్ మై షోలో ఫిల్టరింగ్ ఫీచర్ అండ్ సార్టింగ్ ఫీచర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. ఫిల్టరింగ్లో we implemented two kinds of filters, movie filter and multiplex filter. User, if at all any user uses our application, user will be able to filter based on the movie names, and he'll also be able to filter based on multiplex names. ఈ ఫీచర్‌ని ఎక్స్‌టెండ్ ఎలా చేయొచ్చు వేరే ఫీచర్స్‌కి, లైక్ జానర్ ఫీచర్, జానర్ ఫిల్టర్, ప్రైస్ ఫిల్టర్ ఎక్సెట్రా. దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మూవీ ఫిల్టర్ అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఫిల్టర్‌ని వి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. మిగతా ఫిల్టర్స్‌ని వి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ డెకరేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. అండ్ సిమిలర్‌లీ సార్టింగ్‌ని కూడా వి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. సార్టింగ్‌లో ఒకటే చేసాం, చీపెస్ట్ షో సార్టర్. సో చీపెస్ట్ షో ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది. సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్, ఐ థాట్
every show, unless every show has a different price, this feature is useless, right? So ఒకటి మన దగ్గర ఒక మూవీకి 2 షోస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ షో అండ్ సెకండ్ షో. ఇఫ్ రెండిటికి ప్రైస్ డిఫరెంట్ ఉంటేనే వీ కెన్ సార్ట్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద చీపెస్ట్ షో ఫస్ట్, రైట్? సో దానికి విల్ బి బిల్డింగ్ టుడే డైనమిక్ ఫీచర్. ప్రతి షోకి ఆ షో ఫీచర్స్ని బట్టి ద ప్రైజింగ్ విల్ డిఫర్. ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్కి ఆర్ ఫ్యాన్ షోస్కి ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మ్యాట్నీ షోస్కి ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది యాక్చువల్‌గా మనం రియల్ లైఫ్ బుక్ మై షోలో చూస్తూ ఉంటాం. సో అదెలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో ఇవాళ చూద్దాం. సో ఈ ప్రైజింగ్, డైనమిక్ ప్రైజింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా వీల్ బి యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఎందుకు? వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ కాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షో యూజింగ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్. పీక్ సీజన్‌లో విల్ యూజ్ పీక్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ. ఆఫ్ సీజన్‌లో ఆఫ్ పీక్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ వాడతాం. ఎప్పుడైనా మనం లైక్ యానివర్సరీస్, లైక్ బుక్ మై షో యానివర్సరీకి గాని, ఆర్ మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ వాస్ సమ్ డే, ఇండియన్ మూవీ డే ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ డే. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్ ప్రాపర్‌లీ. సో అలాంటి రోజుల్లో దే వర్ ఆఫరింగ్ టికెట్స్ ఫర్ ₹100 ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ అండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద షోస్. సో అలాంటి కేసెస్‌కి, అలాంటి అకేషన్స్‌కి విల్ బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ షోస్. సో ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేసి హౌ డు వి కాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షో? దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫస్ట్ టుడే. ఓకే. సో దానికోసం, బికాజ్ వి ఆర్ యూజింగ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్, అగైన్ వి నో ద స్టెప్స్. We'll create a separate package called pricing. Because we are trying to implement this feature using strategy design pattern, మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు, ఈవెన్ లాస్ట్ లైవ్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ విల్ రైట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ద స్ట్రాటజీ. ఆ ఇంటర్ఫేస్‌ని డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాయి. మీకు ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉంటే అన్ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ రాసుకుంటారు. సో దాంతో పాటు ఒక మేనేజర్‌ని కూడా రాసుకుంటారు. సో మేనేజర్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ యువర్ స్ట్రాటజీస్ యూజింగ్ వన్ సింగిల్ క్లాస్, యూ కెన్ రైట్ మేనేజర్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ చూస్ నాట్ టు ఆల్సో. డైరెక్ట్‌గా ఈ స్ట్రాటజీస్‌ని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్ మెథడ్. సో లెట్ మీ జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ప్రైజింగ్. సో ఈ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీలో వాట్ ఈస్ అవర్ మెథడ్? Our method will be calculate the price for a show. ఈ ప్రైజెస్ అన్ని, this price is associated with show, not the screens, not the multiplexes, or not the seats. Seats కి ఆల్రెడీ సపరేట్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ మోడల్ అండ్ సీట్ కేటగిరీ చూస్తే, సిల్వర్కి 150 ప్రైస్, గోల్డ్కి 200 అండ్ ప్లాటినంకి 250 ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అసైన్డ్. So these prices which we are calculating using pricing strategy are associated with shows. So we'll be calculating the price. Prati show ki, irrespective of what strategy we are using to price it, we'll have a basic price, right? So let me pass a base price in order to calculate the price for a show. This will return double because ఈ బేస్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్ అయితే కొంచెం తగ్గించో, లేకపోతే పీక్ సీజన్ అయితే ఈ బేస్ ప్రైస్ మీద కొంచెం పెంచో, విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ ఫర్ ఎ షో. సో అందుకే ఐమ్ రిటర్నింగ్ డబుల్ హియర్. Now the second step is, let's write the concrete classes. As we discussed, let's start with peak pricing strategy. So ఇందులో we'll be implementing our interface. ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఉన్న మెథడ్ని విల్ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బేస్ ప్రైస్, కన్సిడర్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ప్రైస్ బై 20%. సో దట్స్ వై ఐమ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 1.2. సో దిస్ విల్ రిటర్న్ base price plus 20% of the base price. Because it's peak pricing strategy, I'm increasing the base price. Alage, let's go for off peak.
This will also implement our pricing strategy. Let me just implement the method. ఇక్కడ నేను బేస్ ప్రైస్ మీద కొంచెం ప్రైస్ తగ్గించాలి కాబట్టి బికాజ్ ఇట్స్ ఆఫ్ సీజన్ ఒక 10% తగ్గిస్తాను. సో ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ ద బేస్ ప్రైస్ విత్ 0.9. Let's create another concrete class called discount pricing strategy. This will also implement pricing strategy. So ఇందులో what should we do? ఇంకా డిస్కౌంట్ కాబట్టి let's directly reduce it to half. Right, or also we can do, we'll just multiply it by 0.5. Both are same basically. Right, now we have our pricing strategy defined. Now depending on the season, admin should be able to change the pricing strategy for a particular show. Right, so ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సింది దీనికి షో క్లాస్కి. షో క్లాస్కి వెళ్ళి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింప్లీ writing an attribute called price, let's write pricing strategy. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్లో కూడా వేరియబుల్గా తీసుకుని ఓకే, యూ వాంట్ మీ టు డూ దాట్? ఓకే, so okay, let me just figure out the basics first, and then we'll keep adding extra features. So what Sai is saying is, in discount pricing strategy law, he wants me to take the percentage of discount percentage here. Right, so ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే our pricing strategy has only one method. So whenever ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ ఒకటే ఇన్పుట్ పారామీటర్ని తీసుకుంటుంది, మన డిస్కౌంట్ ఇస్ టేకింగ్ 2. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్లోడ్ చేస్తాం. విల్ ట్రై టు క్రియేట్ 2 మెథడ్స్ హియర్. సో ఇలా చేసినప్పుడు we'll have to implement both the methods here. So in that cases you can use abstract classes in those cases, right? So దానికి కొంచెం that's a little complicated design. We'll have to digress from whatever we are discussing. I'll come back to this. Okay, so generally how to answer your question, Sai, you can do method overloading and create a separate method in order to change the number of parameters in your method. Right, so yeah, coming back to our we just implemented a basic pricing strategy, and then price బదులు ఈ ప్రైస్ లేదు కాబట్టి ఈ గెటర్ మెథడ్ కూడా తీసేస్తున్నాను నేను. లెట్ మీ హ్యావ్ అ సింపుల్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, దీని తర్వాత ప్రతి ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీకి every method calculate price in all these pricing strategies are expecting a base price. So base price కూడా మనం షోలో రాసుకుందాం. షోకి ఒక బేస్ ప్రైస్ ఉంటుంది irrespective of the strategy that it is following, right? So private static, దీని స్టాటిక్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నా, ఎనీ షో ఒక 100 షోస్ ఉన్న మీ చుట్టూ ప్రతి షోకి బేస్ ప్రైస్ ఇదే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. Base price will not change depending on the object that you create or depending on the show that it is. Base price meeda we are making some changes, right? So base price will be the same. So అందుకే I'm making it static final, right? Now let me just create another. ఇంతకుముందు మన get price ఉండేది కదా, దాన్ని రాసుకుందాం. Let me call it get show price. ఇందులో మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తాం, our show price depends on the pricing strategy that the admin is selecting while creating a show, correct? So pricing strategy dot
calculate price of, I'll pass this base price. So this is how you're calculating the price of a show. This is a show class, right? సో షో క్లాస్లో మీరు ఆ పర్టికులర్ షో యొక్క ప్రైస్ని, ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీని బేస్ చేసుకుని ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. మినిమం బేస్ ప్రైస్ ఉంటుంది, దాని మీద మీరు ఏ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దాట్ విల్ బి ద ప్రైస్ ఆఫ్ యువర్ షో. So now let's see how where and how do we use this particular show price. So ఇక్కడ మనం ఇక్కడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, షో ప్రైస్ బాగానే ఉంది. Now if you go to our booking service, నేను టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద టోటల్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెలెక్టెడ్ సీట్స్. సో ఇక్కడ మనకి దెర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఎ షోని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆ షోలోకి వెళ్ళి నేను ఏవైతే సీట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానో ఆ సీట్ని బట్టి కూడా ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి విల్ హ్యావ్ టు షో టు ద యూజర్. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ హౌ ఆర్ వి క్యాలిక్యులేటింగ్ టోటల్ దిస్ క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ప్రైస్. వీఆర్ ఏవైతే సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ప్రతి సీట్కి వెళ్ళి వీఆర్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కేటగిరీ ప్రైస్. గోల్డ్ అయితే గోల్డ్, సిల్వర్ అయితే సిల్వర్. సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్స్ని బట్టి I'm doing the sum of each category for each seat. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? I just have to add my show.get show price. ఇక్కడ షో లేదు, షో పంపించట్లేదు నేను. సో లెట్ మీ పాస్ షో ఆల్సో హియర్. కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ షో హియర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గెట్ షో ప్రైస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఒక 2 సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, 2 గోల్డే. సో ఈచ్ గోల్డ్ ఇస్ 200 రూపీస్. సో 200 + 200 ముందు 400 రిటర్న్ చేసేవాళ్ళం. నౌ ఐఎమ్ ఆల్సో యాడింగ్ ద డైనమిక్ ప్రైజింగ్ దట్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద షోలో షో ప్రైస్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ దట్ ద అడ్మిన్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద షో. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ ప్రైజింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ బేస్ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ 50 డివైడెడ్ బై 2, because we are multiplying with 0.5, it will the base price, the price of that particular show which is following discount pricing strategy, then base price 25 అయిపోతుంది. And we are adding that 25 to my total price. ఇలా చేయొచ్చు. ఆర్ మీరు ఈ షో యొక్క బేస్ ప్రైస్ని ఏదైతే విచ్ యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ దట్ ద అడ్మిన్ ఇస్ సెలెక్టింగ్, you can apply that price on each seat that you are selecting. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, సెలెక్టెడ్ సీట్స్ డాట్ కౌంట్ చేస్తాను ఆర్ సైజ్. నేను ఒక 2 సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ 2 సీట్స్ మీద సపరేట్గా ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ ద డైనమిక్ ప్రైస్ దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫర్ ఎ షో. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో హియర్ వెన్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద టోటల్ ప్రైస్ ఫర్ ఎ బుకింగ్, సీట్స్ని బట్టే కాదు, depending on the show also your price will change. Let's see, there are some issues here. Let's try to fix them. Yeah, ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ప్రైస్లో ఇంకొక ఇన్పుట్ పారామీటర్ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి I'll just pass it here, right? Yeah, so this is how you can implement your dynamic pricing for a particular show. Now, because we are anyway talking about pricing, కొంచెం ముందుకెళ్ళి పేమెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సో పేమెంట్ అంటే ఏంటి? పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాం? యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు బుక్ ఎ టికెట్, యూ విల్ ఫస్ట్ చెక్ ఇఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇఫ్ సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, దెన్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దెమ్, రైట్? యూ విల్ సెలెక్ట్ దెమ్, యూ విల్ మార్క్ ద సీట్స్ యాజ్ బుక్డ్, అండ్ దెన్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దెమ్, అండ్ దెన్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్. టోటల్ ఈ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కింద బుక్ మై షోలో కనిపిస్తుంది టు ద రైట్ బాటమ్ టోటల్ ప్రైస్ ఎంత అయింది అనేది, రైట్? దాన్ని బేస్ చేసుకుని యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ బుకింగ్. దీని తర్వాత యూ విల్ గో అండ్ పే. ఫైనలీ బిఫోర్ యూఆర్ రిటర్నింగ్ దిస్ బుకింగ్, యూ విల్ ఫైనలీ గో అండ్ పే. ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్, ఈ బుకింగ్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో యూ విల్ మేక్ ది పేమెంట్ స్టేటస్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్, ఎల్స్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫెయిల్డ్.
బుకింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ బుకింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఫెయిల్స్, ఐ కెన్ ఇన్ హిస్టరీలోకెళ్ళి ఐ కెన్ గో అండ్ చెక్ మై బుకింగ్స్. అందులో ఫెయిల్డ్ బుకింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో I need to save it even if the irrespective of the payment, right? So that is the basic idea. So let's again, let's start from scratch. ఇప్పుడు నేను this is the base application that I have. Now my new requirement is that is given to me is integrate payment. User should be able to pay and then book the ticket. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్ ప్యాటర్న్, స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. బికాస్ పేమెంట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ అగైన్ డిఫరెంట్ వేస్. క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి పేమెంట్ చేయొచ్చు, పేపాల్ నుంచి పేమెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి పేమెంట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఫర్ దాట్ లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ ప్యాకేజ్ హియర్ called, let's call it payment. So ఇప్పటికి we implemented a lot of strategy design patterns. So I'll go a little quickly here. ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా called payment strategy. You can also let me know in the comments, what should I do next. And I also, strongly suggest all of you who is attending this live to go ahead and code along with me. మీరు కూడా మీ సిస్టంలో ఇంటెలిజీ ఓపెన్ చేసుకొని try to switch tabs and try to implement it. Then you'll be, I think it'll be more exciting that way. Strategy. Java class payment strategy interface. So ఇక్కడ ఏ మెథడ్ ఉండాలి? I'll have to process the payment here for it. So let me just create process payment. So ఒక అమౌంట్ ఉంటే I'll be processing that payment, right? But what does this return? This should return an object of type payment, right? సో పేమెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎంత అమౌంట్ ఎవరికి పంపించారు, అలాంటి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో బిఫోర్ జంపింగ్ ఇన్ టు అవర్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ పేమెంట్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నామో దట్ విల్ ఎవెన్చువలీ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ మోడల్ క్లాసెస్, రైట్? సో ఆ మోడల్ క్లాసెస్లో వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ పేమెంట్ క్లాస్. సో ఇందులో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? కెన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్, మేక్ దిస్ live interactive. The basic thing that we'll have is private string id. ఈ ఐడిని కూడా మనం జనరేట్ చేస్తాం యూజింగ్ UID. And then private, obviously basic thing that a payment class will have is the amount. So double amount. ఇంకేముంటాయి? పేమెంట్ స్టేటస్. పేమెంట్ ఐడి ఆల్రెడీ నేను రాసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద పేమెంట్ ఐడి. అమౌంట్. సో పేమెంట్ ఫెయిల్ అయిందా, సక్సెస్ అయిందా? సో ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ enum, right? So just like we had seat status or seat category or booking status, let me have a enum for payment method and payment status. సో ఏమేమి స్టేటసెస్ ఉంటాయి? పెండింగ్, సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఫెయిల్. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్ప. Successful is never used. Okay. Now let's create another enum. Payment method. This will again have maybe credit card, debit card, net banking,
What else? UPI, maybe PayPal. KING midnight. Now once we have it, let's go back to our payment and మన రాసిన రెండు enums కి let's try to create attributes. Payment method, అలాగే పేమెంట్ స్టేటస్. అండ్ ఇదే కాకుండా ఎప్పుడు వాట్ ఇస్ ద టైమ్ స్టాంప్ వెన్, యా కరెక్ట్, పేమెంట్ యాజ్ సాయి సజెస్టింగ్ పేమెంట్ టైమ్ అండ్ డేట్. సో లెట్స్ మీ జస్ట్ రైట్ ఇట్ లోకల్ డేట్ టైమ్, లెట్స్ కాల్ ఇట్ టైమ్ స్టాంప్, రైట్. సో దీనికి ఒక సింపుల్గా దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకుందాం అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ రాసేసుకుందాం. జనరేట్ కన్స్ట్రక్టర్ యాజ్ యూజువల్, మళ్ళీ ఐడి అవసరం లేదు. I'll just do id generator dot generate id. అమౌంట్ అయితే పంపించాలి, ఈ రెండు పంపించాలి, ఇది కూడా పంపించాలి. సో ఐ థింక్ బై డిఫాల్ట్ స్టేటస్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు పెండింగ్, రైట్. ఇనిషియలీ when you create an object for payment, it will be pending, the status will be pending, right. So let me just go ahead and create setter methods for payment status, payment method, and maybe amount. అలాగే let me just create getter methods for everything. Done. So now we have our base ready. పేమెంట్ సంబంధించిన మోడల్ క్లాసెస్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. Now let's go to our payment process payment and this will return, once నేను ఒక పేమెంట్ చేసేసిన తర్వాత it will return with whole payment object and that payment object will have payment id, amount, ఎలా పేమెంట్ చేశారు, పేమెంట్ స్టేటస్ ఏంటి, అండ్ when did the payment occur, right. Now what, so let's have మీరు ఇక్కడ పేమెంట్ మెథడ్ చూస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఉండాలి, అన్ని కాంక్రీట్ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ ఉండాలి మనకి, రైట్. ఫర్ నౌ for the sake of simplicity, just let's create a credit card payment for now. A credit card payment will implement what? It will implement payment strategy, because credit card is one of the strategies, payment strategies. Now what this will do? First, in order to return a payment object, this should return an object of payment. ఈ పేమెంట్లో మనకి ఏమేం కావాలి? అమౌంట్ కావాలి, పేమెంట్ మెథడ్ కావాలి, పేమెంట్ స్టేటస్ అవసరం లేదు, అండ్ టైం కావాలి. సో లెట్స్ రైట్ హియర్, ఇక్కడ మనకి ఎలాగో అమౌంట్ వస్తుంది, ఇంత అమౌంట్ని ప్రాసెస్ చేయాలి కాబట్టి లెట్స్ మేక్ ఇట్ అమౌంట్ and then payment method dot credit card. Because this is credit card payment, I'm passing credit card here. ఇది కూడా జనరలీ టైమ్ స్టాంప్ మనం విల్ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్ రియల్ టైమ్ కాబట్టి let's take the current time stamp for this time stamp. So local date time dot now. Now once this is done, here we have to check, ఇక్కడ మనం will actually call third party services like ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్లో నేను ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నాను అనుకోండి, here at this point of time we'll be calling SBI APIs by passing this payment object, and then ఇందులో ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ని చూసి if SBI confirms that payment is successful or failed, will be setting the payment status. Payment status, consider if it is successful. Let me just update the payment status as successful. దీనికి కూడా when you are attending your machine coding rounds,
దీన్ని కూడా మాక్ చేయండి అని అడిగితే మిమ్మల్ని యూ కెన్ రైట్ అ సెపరేట్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ మాక్ పేమెంట్ ప్రాసెసర్. అండ్ అందులో యూ కెన్ ర్యాండమ్లీ జనరేట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఒక 90% కేసెస్‌లో యూ కెన్ జనరేట్ ట్రూ అండ్ రిటర్న్ ట్రూ ఫ్రమ్ దట్ మెథడ్. 10% కేసెస్‌లో యూ కెన్ రిటర్న్ ఫాల్స్, and then that method will be returning false. Depending on that, you'll be setting your payment status as failed. Even I'll implement that. I'll come back to that. So return payment. Here my intention is to create a payment object, call the third party APIs, and simply return the payment object. Right. So ilage, let's try to create another thing like, let's say PayPal payment. Like credit card payment alaga, PayPal payment alaga. This will also implement payment strategy. Well, ఇక్కడ కూడా same. We can just go here, copy this, paste it here. Okay. ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ బదులు మనకి పేపాల్ ఉంటుంది. Same, we are just simulating our success here, but it depends on the third party APIs. Whatever it returns, depending on that, we'll be doing this step. Right now, if you remember what we discussed yesterday, strategy pattern always go hands on hand with ikkada manam manager class elago raskoవాలి. Apart from that, it goes hand on hand with another pattern. What is that pattern? Because we have multiple objects that we are creating here, right? So ikkada PayPal payment object create చేయాల్సి వస్తుంది if the payment strategy that is selected by the user is PayPal. అదే యూజర్ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి పే చేయాలనుకుంటే వీల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్. సో ఈ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూ కెన్ ఫాలో ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. Factory design pattern use చేసి we can create a separate class called we can create a class called payment strategy factory, which tells you this is the class responsible for creating objects for payment strategies. And different payment strategies వచ్చేసి credit card and PayPal payment. Right? I'll just let me just finish calling this or using these strategy design strategy classes, and then later as an improvement I'll be adding this factory class here. So let's go to our booking service. ఇప్పుడు మన బుకింగ్ రిలేటెడ్ విషయాలన్నీ ఆర్ బుకింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లైక్ బై ఎ టికెట్, కన్ఫర్మ్ బుకింగ్, క్యాన్సిల్ బుకింగ్, ఇవన్నీ మనం వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ యూజింగ్ బుకింగ్ సర్వీస్. సో పేమెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కూడా ఇన్ ఆర్డర్ టు సపరేట్ అవర్ కన్సర్న్స్, let's create another service called payment service. This particular class is responsible to handle payment related things. So ఇది కూడా మన బుకింగ్ సర్వీస్ క్లాస్ ఎలా అయితే సింగిల్టన్ క్లాస్, ఫర్ ద సేమ్ రీజన్స్ we'll make this payment service class also as singleton. So how do you make it singleton? You'll have a private constructor private payment service. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు రాసుకుంటున్నా అంటే, if I don't write this, by default our constructor is public, so that's why I'm writing it as private here. Now let's write our synchronized get instance method. That will be static now ikkada em chestanu, first I'll check if this instance is null or not. If yes, I'll go ahead and create a new object for this. New object ela create chestanu using constructor, and then finally I'll be returning instance. If instance is already created, check fail it will directly return the existing instance.
రైట్? సో వాట్ ఎల్స్? ఇక్కడ ఇంకేం మెథడ్స్ రావచ్చు. వాట్ ఈస్ పేమెంట్ సర్వీస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్? Payment service is responsible for processing the payments, right? So let's write a method called process payment, and obviously this will return an object of type payment. Input ga em తీసుకుంటుంది? Input ga ఒక అమౌంట్ ఇవ్వాలి. అంత అమౌంట్ కి తగ్గ పేమెంట్ ని ప్రాసెస్ చేయమని చెప్తున్నాం. And obviously we'll pass payment method. This payment method will come from the user. మీరు చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏ పేమెంట్ మెథడ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దాట్ విల్ కమ్ హియర్. సో దానికి కూడా ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సెలెక్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఒక స్ట్రింగ్ వస్తుంది క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ మెథడ్ అని చెప్పి. బట్ హౌ విల్ దట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టైప్ పేమెంట్ మెథడ్? We can do that using factory design pattern. We'll come to that later. First, now consider payment service is only concerned with an object of payment method. And using this, we'll have to, what do you call, process our payments. Let's just simply again create a payment, new payment. ఇందులో మనం ఒక అమౌంట్ పంపిస్తాం, and then మన పేమెంట్ మెథడ్ పంపిస్తాం. We are still here yet to use the strategy classes here, but forget about the strategy classes for a moment. మనం సింపుల్గా ఒక పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్ని రాసుకుంటున్నాం. అందులో ప్రాసెస్ పేమెంట్ అనే మెథడ్ ఉంది. అందులో మనం హౌ డు వి ప్రాసెస్ దీస్ పేమెంట్స్? విల్ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ యూజింగ్ గివెన్ అమౌంట్ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్, రైట్? సో ఇది ఇచ్చిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ టు సెట్ ద స్టేటస్. ఇక్కడ కూడా అదే చేసాం మనం. In every payment strategy, we are doing two steps: creating an object of type payment and setting the payment status. But the only change here is in the payment service, I want to check if it is successful, then I want to mark it successful, else I want to mark it as failed. So let me write another method called mock payment processor. Let's make it private because only this class is using it. This will return either true or false. You can use this method or use this approach in your machine coding rounds just to mock the operations of third-party APIs that you're using. So even this will take amount and payment method. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఇవి యూస్ చేయం, బట్ వెన్ యూర్ యాక్చువల్లీ కాలింగ్ థర్డ్ పార్టీ APIs, you'll have to pass what is the amount to be processed and what is the method, right? So here we'll try to simulate the success. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడినట్టు 90% సక్సెస్, 90% ఆఫ్ ద టైమ్ సక్సెస్ని సిమ్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫర్ దాట్ ఐ జస్ట్ డూ math.random, ఒక ర్యాండమ్ నంబర్ని తీసుకుంటా. Because I want to see this I want to return true or false. I'm just doing 10% of the times. Okay, 10% of the time, like whenever you call this random math.random, it will generate a random number. Whenever that random number is greater than 0.1, this will return true. So which means in 90% of the times we are returning true. This will return true. Only 10% of the time where the math.random will generate the number less than or equal to 0.1. So we'll be returning false when math.random will generate a number which is less than or equal to 0.1. So this is just to mock your third-party APIs. PhonePe case lo, you will be talking to PhonePe APIs. Credit card case lo, you will be talking to credit card APIs, right? So here, let me just call that. So Boolean success is equals to processor process. Okay. Here I'll just pass these two. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, if it is success,
Then only I'll set the payment status as successful. Else I'll just do payment dot failed. సో ఇదే పని మనం స్ట్రాటజీలో కూడా చేయొచ్చు. What is the error here? Acha, I didn't return this payment. Let me just return payment. So ఈ mock payment అనేది you can apply to this strategy pattern that where we used our payment here. ఇక్కడ నేను సింపుల్గా I'm just creating an object, and depending on the success or failure, I'll set my status as success or failure. I hope this is clear, right? Now let's come to little how do we handle this factory classes and all, right? దానికంటే ముందు we'll have to see పేమెంట్ సర్వీస్లో అయితే మనం పేమెంట్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, బట్ సమ్మన్ హ్యాస్ టు కాల్ ఎప్పుడు చేస్తాం పేమెంట్ సర్వీస్ని? వైల్ యూఆర్ బుకింగ్ ఎ టికెట్. సో లెట్స్ గో టు బుకింగ్ సర్వీస్. ఇందులో లెట్ మీ చెక్ ఫర్ బుకింగ్. చాలా బుకింగ్స్ ఉన్నాయి. బుక్ టికెట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఐల్ చెక్ ఇఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఎస్, ఐ వాంట్ టు మార్క్ ద సీట్స్ as booked. Then I'm calculating the total price. ఈ total price లో I have already included the dynamic pricing aspect of my shows here. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, బుకింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ పేమెంట్ సర్వీస్ని కాల్ చేస్తాను నేను. పేమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్న ప్రాసెస్ పేమెంట్ని కాల్ చేసి ఈ టోటల్ ప్రైస్ని ప్రాసెస్ చేయమని చెప్తున్నాం. సో వాట్ ఐల్ డూ పేమెంట్ సర్వీస్. దిస్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్. సో అది నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి లెట్ మీ గో అప్ అండ్ రైట్ ఇట్ హియర్. ప్రైవేట్ పేమెంట్ సర్వీస్. సో యూజింగ్ దాట్ ఐల్ డూ ప్రాసెస్ పేమెంట్. ఎంత అమౌంట్ ప్రాసెస్ చేయాలి? డైనమిక్ ప్రైజింగ్తో పాటు ఉన్న ఈ టోటల్ ప్రైజింగ్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. సో టోటల్ ప్రైస్ వాట్ ఈస్ ద పేమెంట్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనకి పేమెంట్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యూజర్ నుంచి వస్తుంది. సో ఈవెన్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ విల్ బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో. ఈ బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో అనేది ఇట్స్ అ సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద యూజర్ బిహేవియర్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ బుక్ టికెట్ని కాల్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ జస్ట్ పాస్ ఇట్ హియర్. పేమెంట్ మెథడ్. So once this is done, I can do booking. ఇప్పుడు పేమెంట్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఆ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం. I'll be calling my third party APIs, and depending on the result, I will be setting my payment status. Payment lo na status set అయిపోతుంది, బానే ఉంది. But how do we relate this payment is related to this booking? For that reason, we need an attribute here called private payment. దీనికి ఒక సెటర్ మెథడ్ రాసుకుందాం. సెటర్ మెథడ్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం? Once the payment is done, this payment service will return me an object of type payment. ఈ పేమెంట్ని booking dot set payment of payment. This is how I'm joining or I'm associating this payment for this particular booking. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న లాజిక్స్, ఈ అసోసియేటింగ్ లాజిక్స్ మర్చిపోకూడదు. ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ దమ్ ఇన్ యువర్ డిజైన్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ మెషిన్ కోడింగ్ ఇంటర్వ్యూ, దట్ విల్ క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ లేటర్. మీ ఇంటర్వ్యూ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటాడు. సో ఈ లింక్స్ మిస్ అయితే ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లమాటిక్. అగైన్ విల్ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ డీబగ్. ఇట్ విల్ వేస్ట్ సమ్ టైమ్. సో బీ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ దీస్ కనెక్షన్స్. అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏం జరుగుతుందంటే విల్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వీ ఫర్గెట్ టు లింక్ దెమ్. లైక్ in our first live also, I created multiplex object. ఇక్కడ మీరు డెమోలో చూస్తే
నేను ఒక మల్టిప్లెక్స్ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేశాను. బట్ ఐ ఫర్గాట్ టు డూ దిస్ స్టెప్. స్క్రీన్‌ని సెపరేట్‌గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మల్టీప్లెక్స్‌ని సెపరేట్‌గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఐ డిడ్ంట్ అసోసియేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్. సో, ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి లెట్స్ నాట్ మిస్, మేక్ ష్యూర్ యూ డోంట్ మిస్ దెమ్. సో, సాయి ఈస్ ఆస్కింగ్ టోటల్ పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వకుండా పేమెంట్ ఐడీ ఇస్తే సరిపోతుంది కదా! బుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్‌కి. ఎక్కడ? ఐ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ సెట్ పేమెంట్? Yeah, booking. Yeah, if you want to just give it, it is always good to have your object, right? మీ బుకింగ్‌లో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ హియర్, మీరేమంటున్నారు ఇక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ డైరెక్ట్‌లీ గివ్ ప్రైవేట్ మేబీ స్ట్రింగ్ పేమెంట్ ఐడీ. Right. So whenever if I give this like this and I set this payment ID, and whenever I want to get the payment details, ఆ పర్టికులర్ పేమెంట్ బుకింగ్‌లో ఎంత అమౌంట్ ప్రాసెస్ అయింది అండ్ ఏ యూజర్ ఏ మెథడ్‌ని యూజ్ చేసుకొని క్రెడిట్ కార్డ్‌తో పే చేసాడా, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్‌ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కావాలి అంటే అగైన్ ఐ హావ్ టు డూ పేమెంట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ దిస్ పేమెంట్ ఐడీ. ఈ పేమెంట్ ఐడీని యూజ్ చేసుకొని ఐ హావ్ టు రిట్రీవ్ ద హోల్ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాని బదులు సింపుల్‌గా ఐ మీన్ it's nothing wrong whatever you suggested. You can do that, but this is a better design to have your complete object to access. I hope I answered your question. మీరు చెప్పింది కరెక్టే. పేమెంట్ ఐడీ కూడా జస్ట్ పేమెంట్ ఐడీ ఇచ్చేయొచ్చు. బట్ వెన్ యూఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ యువర్ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ హ్యావ్ టు డూ అన్ అదర్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ అంతే. సో వేర్ వి బుకింగ్ అయిపోయింది. Yeah. So we have associated a payment to a booking, right? Now things are fine. Now let's go a step ahead and let's try to have a factory class, because we'll be having ఇక్కడ నేను క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ అండ్ పేపాల్ పేమెంట్ అని చెప్పి రెండే స్ట్రాటజీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. బట్ దెర్ విల్ బి మెనీ లైక్ వాలెట్స్ వచ్చేసాయి. ఇక్కడే మనం పేమెంట్ మెథడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు you have a lot of payments. Here I can just add wallet payment also. ఇక్కడ నేను వాలెట్ పేమెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దెర్ విల్ బి మెనీ. సో ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్, in order to manage all the objects for all the concrete strategy classes, let's create another class called payment strategy factory. సో ఇవన్నీ మీ ఇంటర్వ్యూయర్ మీతో పెట్టుకునే డిస్కషన్ని బట్టి వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. దాన్ని బట్టి యూ కెన్ మేక్ దీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. స్టార్టింగ్లోనే ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కాదు. గివెన్ లిమిటెడ్ టైమ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ బేస్ కోడ్. దాని మీద ఏమేం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయొచ్చో యూ విల్ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్, అండ్ వన్స్ యూ అగ్రీ ఆన్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ టు create these classes and implement those things. So you can just discuss before creating a factory. You can mention that ఇక్కడ చాలా స్ట్రాటజీస్ అయిపోతున్నాయి. So just to make it extensible, I can create a factory class where I hand over the creation of these concrete strategy classes to another class called factory class. So this shows that you are following solid principles. సో ఇక్కడ స్ట్రాటజీ, మళ్ళీ స్ట్రాటజీ స్ప్రింగ్ తప్పు రాశాను. జస్ట్ గో హియర్ అండ్ delete it. New payment strategy factory. సో ఇందులో generally payment the creation of objects is given to a static method, so that you need not create another object for this factory. ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ సింపుల్గా if I have a method called get payment strategy, అదే కదా ఈ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ రాసుకునేదే in order to create objects which are related to payment strategy. డిఫరెంట్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ రిటర్న్ చేయాలి. సో దానికి ఒక ఫంక్షన్ మెథడ్ రాసుకుంటా, and the name is get payment strategy. So this will return what? This will return a payment strategy.
సో దీనికి ఇన్పుట్‌గా ఏం కావాలి? విల్ పాస్ ఎ పేమెంట్ మెథడ్. So depending on my payment method input, I'll be creating objects for that particular credit card అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని రిటర్న్ చేసి పంపిస్తాను. So I'll just use a switch for it. Payment method case credit card. So if it's credit card, I'll return credit card payment. The credit card payment is implementing payment strategy. అందుకే I'm returning payment strategy here. Okay. Because we have only two strategies here, I'm only writing two cases. మీరు యూపీఐకి ఇంకో యూపీఐ కార్డ్ పేమెంట్ అని ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ దోస్ కండిషన్స్ హియర్. డిఫాల్ట్‌గా యూ కెన్ రైట్ మనకున్నవి రెండే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ పేపాల్. ఈ రెండు కాకుండా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ అదర్ ఇన్పుట్ విల్ బి థ్రోయింగ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఇల్లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ వచ్చేసి ఇన్వాలిడ్ పేమెంట్ మెథడ్. So now once we have this, now this particular method get payment strategy is not static. Generally the good practice is I'll write static here. ఒకవేళ స్టాటిక్ రాయకపోతే ఏం చేయాలి? ఏమవుతుంది? ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఫ్యాక్టరీ కూడా నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని again obviously I can create multiple objects for this class and each object will be calling get payment strategy. దాని బదులు you can make it a unified method from which you can ఒకటే ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది జనరల్‌గా. ఒక ఫ్యాక్టరీ నుంచి విల్ బి క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్. అలాగే ఒక్క గెట్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అనే మెథడ్ నుంచి విల్ బి గెట్టింగ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ వి రైట్ స్టాటిక్ దేర్. సో నౌ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ మన పేమెంట్ సర్వీస్‌కెళ్ళి విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ మనకి పేమెంట్ మెథడ్ ఒకటి కావాలి, రైట్? సో ఈ పేమెంట్ మెథడ్‌ని బట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ పేమెంట్ and then setting the payment. ఈ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే చేస్తున్నామో we'll have to use the strategy classes here, right? So instead of using this payment, passing this payment method, if we pass the payment strategy, we can make use of these where are they? We can make use of these concrete classes. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? దీన్ని ఇంకా యూజ్ చేసుకోవట్లేదు మనం ఎక్కడ. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్, నో యూసేజెస్. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ పేపాల్ పేమెంట్ నో యూసేజెస్. మనం స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ని యూజ్ చేసి పేమెంట్స్‌ని డిజైన్ చేసామే తప్ప వాటిని యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. పేమెంట్ సర్వీస్‌లో ఐ వాంట్ ఐఎమ్ డైరెక్టింగ్ మై పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ప్రాసెస్ ద పేమెంట్. దిస్ ఇస్ అ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ దట్ ఐ హావ్ రిటన్. సో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈస్ గెటింగ్ డూప్లికేటెడ్ హియర్. ఇక్కడ కూడా ఒక పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని దాని పేమెంట్ స్టేటస్‌ని సెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని దాని పేమెంట్ స్టేటస్‌ని సెట్ చేస్తున్నాం. అండ్ వి ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ హియర్. పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని పేమెంట్ స్టేటస్‌ని సెట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ హియర్. వీల్ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ స్ట్రాటజీ కాంక్రీట్ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ based on the payment strategy that we get. So what can we do here? I'm expecting some comments or answers from you. Or else let's go to booking service. ఇక్కడ నుంచి ఆలోచించండి. యూజర్ మనకి పేమెంట్ మెథడ్ పంపించాడు. సో ఆ పేమెంట్ మెథడ్
ఈ మన ఇక్కడున్న మన ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ ఈస్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ఎ పేమెంట్ మెథడ్, రైట్? సో, వై డోంట్ ఐ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్? అండ్ దీని ఇన్పుట్ కూడా పేమెంట్ మెథడే. సో, లెట్స్ గో టు బుకింగ్ సర్విస్. ఇక్కడ ఈ పేమెంట్స్ మెథడ్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం? ఐఎమ్ డైరెక్ట్‌లీ కాలింగ్ దిస్ పేమెంట్ సర్విస్ డాట్ ప్రాసెస్ పేమెంట్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్, కెన్ వి డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్? మన ఫ్యాక్టర్ క్లాస్‌ని యూజ్ చేసుకుందాం. Because this get payment strategy is a static class, I can directly access it using a class name. దీనికి సెపరేట్‌గా మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Now what are the parameters that this is expecting? Simple payment method. What will this return? This will return a simple payment strategy. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? Depending on the payment method that the user is selecting, I'm creating a payment strategy using my factory class. ఇప్పుడు నాకు పేమెంట్ స్ట్రాటజీ వచ్చేసింది. Now what will I do? Instead of directly passing this total price and payment method, e-payment service should be using all my strategy classes. Correct? So what should I do here? No one? ఫ్యాక్టరీ క్లాస్‌ని అయితే వాడుకున్నాం మనం బుకింగ్ సర్విస్‌లో. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? పేమెంట్ సర్విస్‌లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఐల్ హ్యావ్ ఎ ప్రైవేట్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ. ఇది ఎందుకు కావాలి నాకు? బికాస్ మన గోల్ ఏంటి? ఇక్కడ నేను డూప్లికేట్ చేసిన కోడ్‌ని రీప్లేస్ చేయాలి. రైట్? రీప్లేస్ చేసి యూజింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ వాంట్ టు డైరెక్ట్‌లీ కాల్ ప్రాసెస్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ డాట్ ప్రాసెస్ పేమెంట్. డైనమికలీ whatever the user is trying to ఒకవేళ యూజర్ క్రెడిట్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దిస్ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ విల్ బి క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్. అందులో ఉన్న ప్రాసెస్ పేమెంట్ కాల్ అవుతుంది అండ్ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ దిస్ హోల్ థింగ్ డైనమికలీ బేస్డ్ ఆన్ ద పేమెంట్ మెథడ్ దట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ కోడ్ బదులు ఇందులో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ పేపాల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ సింగిల్ కోడ్ బదులు ఇందులో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దీనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటి? అమౌంట్. సో జస్ట్ పాస్ అన్ అమౌంట్ హియర్. Got it? Even this is returning payment, right? So now I don't need this anymore. Payment method నాకు పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్లో అవసరమే లేదు. That is handled, that is abstracted in the booking service or booking service demo class. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఈ అట్రిబ్యూట్ అనేది కావాలి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? What is this? Payment mode వస్తుంది బ్రో, బట్ అమౌంట్ అమౌంట్ కూడా పంపించేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద అమౌంట్ హియర్ వైల్ ప్రాసెసింగ్ ద పేమెంట్. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద అమౌంట్ హియర్. సో ఇక్కడ నాకు డైనమిక్గా క్రెడిట్ కార్డ్ వాడితే క్రెడిట్ కార్డ్ స్ట్రాటజీ వస్తుంది, పేపాల్ వాడితే పేపాల్ స్ట్రాటజీ వస్తుంది. అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ స్ట్రాటజీ, ప్రతి స్ట్రాటజీకి ద వే దే ప్రాసెస్ ద పేమెంట్ విల్ బి డిఫరెంట్.
సో వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఐఎమ్ సెండింగ్, that will be processed depending on the strategy that is selected by the user. బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఈస్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్ యెట్. ఒకసారి ఫ్యాక్టరీ నుండి ఫ్లో చెప్తాను. లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ సింపుల్ మెథడ్ హియర్, అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తాను. పేమెంట్ స్ట్రాటజీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ. ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ హియర్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సెట్ ఎనీవేర్. సెట్ ఎక్కడ చేస్తాం? సెట్ చేయడానికి మన అట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూస్ని సెట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ అగైన్ 2 ways లైక్ వి డిస్కస్ yesterday. వన్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ది అదర్ ఇస్ సెటర్ మెథడ్. ఇదర్ కన్స్ట్రక్టర్లో పాస్ చేస్తేనే సెట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ సింప్లీ హ్యావ్ పబ్లిక్ void set payment strategy, and using this I can simply write this dot payment strategy equal to payment strategy. ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ వే టు సెట్ ద పేమెంట్ స్ట్రాటజీ. కన్స్ట్రక్టర్తో కూడా చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఐ సజెస్ట్ యూ టు యూస్ దిస్ సెటర్ మెథడ్ ఆల్వేస్ ఓవర్ కన్స్ట్రక్టర్, because this way is little rigid. So now I'll go to my booking service. నాకు పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అయితే వచ్చేసింది, దాన్ని నేను ఇక్కడ సెట్ చేయాలి, అందుకే ఇక్కడ సెటర్ మెథడ్ని రాసుకున్నాను. సో I'll just do payment service dot set payment strategy of payment strategy. Now once this is done, depending on what the payment method user is selecting, నా పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది డిసైడ్ అయిపోయింది ఇన్ దిస్ లైన్ నెంబర్ 66. Now this will do whatever we have done here, right? Payment service dot process payment. We'll again do it. I'll just uncomment this. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే అమౌంట్ ఒక్కటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. Because we abstracted out the dependency of payment method inside this payment strategy using factory class, we don't need this anymore. I'll try to repeat this from the beginning. In case if you have any doubts, let me know in the comment section. Okay. సో ఇనీషియల్గా మనం బుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి పేమెంట్ అనేది లేనే లేదు. ఈ పేమెంట్ స్ట్రాటజీలు, ఈ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ ఇవేం లేవు. ఈ కమెంట్ చేసిన లైన్స్ లేవు. మనం సింపుల్గా ఏం చేసాం, నేను ఒక పేమెంట్ సర్వీస్ రాసుకున్నా విచ్ ఇస్ అ సింగిల్టన్ క్లాస్, అందులో ఒక మెథడ్ రాసుకున్నా ప్రాసెస్ పేమెంట్. నేను ఎంత అమౌంట్ ప్రాసెస్ చేయాలనేది ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది, అండ్ ఇనీషియల్గా నాకు ఈ కోడ్ ఉండేది. పేమెంట్ని క్రియేట్ చేయడం, అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ అనే దానికి ఒక మాక్ మెథడ్ రాసుకోవడం, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సక్సెస్ వాల్యూ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ద పేమెంట్ స్టేటస్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే టు డూ ఇట్, రైట్? ఇక్కడ నాకు ముందు పేమెంట్ మెథడ్ అనే ఇది ఉండేది, ఇన్పుట్ ఉండేది. నౌ irrespective of you are selecting UPI, credit card or net banking or PayPal, you are executing same lines of code, which is wrong. Even irrespective of what I'm selecting, if I'm executing the same thing, what is the use of these different strategies like credit card? అసలు నేను ఆప్షన్స్ ఇచ్చేందుకు? మీకు స్క్రీన్లో మీకు అప్లికేషన్లు ఇస్తున్నారు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పి, బట్ ఫైనలీ వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ చెక్అవుట్, ఫైనల్గా మీకు యూపీఐ నుంచే కట్ అవుతుంది అనుకోండి డబ్బులు. Even if you selected credit card, but still in the back end, if it is going from your UPI bank account, what is the use of giving those options? So అందుకే this should be removed. And the payment method అనేది we have to abstract it out from our payment service. Payment service is should only concentrate on the processing payment. అది ఎలా అనేది మనం abstract out చేసేయాలి. It should not depend on this payment method. ఇది abstract out ఎలా చేస్తాం? We'll go to booking service. Payment strategy సెట్ చేయడం అనేది I'm abstracting it out from our payment service. పేమెంట్ సర్వీస్కి సంబంధం లేదు మీరు ఏ స్ట్రాటజీ వాడుతున్నారు అనేది.
It will just call, నాకు మీ స్ట్రాటజీ ఇవ్వండి, సెట్ చేయండి ఇక్కడ. Using that strategy, I'll execute your method. So that's why using a factor class, depending on my payment method that the user is selecting, ఫస్ట్ నేను స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ అది క్రెడిట్ కార్డా, యూపీఐ, పేపాలా అని. దాన్ని నా పేమెంట్ సర్వీస్కి సెట్ చేస్తున్నా. వెన్ ఐ డూ పేమెంట్ సర్వీస్ డాట్ ప్రాసెస్ పేమెంట్, ఇందులో నేను ఏదైతే పేమెంట్ స్ట్రాటజీని సెట్ చేసుకున్నానో ఇన్ మై బుకింగ్ సర్వీస్, that will be calling this process payment. ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్కి డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను క్రెడిట్ కార్డ్ రిలేటెడ్ లాజిక్ని రాసుకుంటా, ఇక్కడ నేను పేపాల్ రిలేటెడ్ లాజిక్ని రాసుకుంటా, రైట్? So I hope you understood how do we incorporate using strategy design pattern when we have different options. Strategy కాంక్రీట్ క్లాసెస్ రాసేసుకుని ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాసుకుని దానికి ఒక మేనేజర్ రాసుకుంటే సరిపోదు. దాన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. యూజ్ ఎక్కడ చేస్తాం? మన సర్వీస్ క్లాసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. ఈ సర్వీస్ క్లాస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ స్ట్రాటజీ దట్ యూ వాంట్ టు గో అహెడ్ విత్. దానికోసం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్. ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుని ఐ క్రియేట్ అ స్ట్రాటజీ అండ్ ఆ స్ట్రాటజీని సెట్ చేసేసి మన పేమెంట్ సర్వీస్కి ఐ క్యారీ అవుట్ మై ఆపరేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్ట్రాటజీ. So simple, right? I hope you have no more questions. If you still have doubts, you can let me know later. I'll do another live or an offline video to demonstrate this. If you still have doubts, already నేను ఇప్పుడు 2 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. I think things should be good now, right? So this is about integrating payments with your booking BookMyShow app, and also how do you do dynamic pricing. సో ఇంతకంటే జనరలీ డీప్గా ఎవరు వెళ్ళరు. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రమ్ మై ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఐ హావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇంతకంటే పెద్దగా అడగడానికి కూడా ఏముండదు ఇన్ 45 minutes or 1 hour low level design interview. So this whatever we discussed is telling you how do you మీకు జస్ట్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడంతో పాటు హౌ ఆర్ యూ ఇంప్లిమెంటింగ్ మల్టిపుల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్. ఒక్క డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి యువర్ అప్లికేషన్ కెనాట్ సర్వైవ్. జనరలీ ఈ స్ట్రాటజీ ప్యాటర్న్తో పాటు you'll also have to use factory design pattern. So you'll have to use multiple design patterns to make your application readable and more modular. పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అండ్ పేమెంట్ సర్వీస్లో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ ఉంది బ్రో. ప్రాసెస్ పేమెంట్. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ క్లారిఫై దిస్. సో యా, ఐ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ప్రాసెస్ పేమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్ పేమెంట్ ఉంది. దేర్ ఇస్ నో కంపల్షన్, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. లైక్ లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు ప్రాసెస్ సర్వీస్ పేమెంట్ అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ రైట్. సార్, ఈ మెథడ్ అనేది సర్వీస్ క్లాస్లో ఉన్న పేమెంట్. యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, నాట్ అ బిగ్ డీల్. ఓకే. So yeah, so this is pretty much about building BookMyShow. This is the max depth that anyone can go. There's another one also that ఒకవేళ okay, let's do ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో దట్ you'll be completely safe and you'll be aware of what is coming from your interviewer. There's one last thing, okay, before we end this. Now you have done the payment. డైనమిక్ ప్రైజింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, పేమెంట్ కూడా అయిపోయింది. పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ ఏమవుతుంది, మీకు ఈమెయిల్ వస్తుంది, ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది. BookMyShow నుంచి అయితే అట్లీస్ట్ టికెట్స్ అయితే రావాలి కదా, ఇవి మీ టికెట్స్, వెళ్ళి థియేటర్లో చూపించండి అని. సో అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? టేక్ ఎ మినిట్ అండ్ థింక్. నేను పేమెంట్ చేసిన తర్వాత BookMyShow అప్లికేషన్ షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు నోటిఫై మీ that your booking is confirmed and this is your ticket. So how would you do that? If you remember our low level design playlist, we discussed something about observer pattern. Using this observer pattern, we can notify our users after the payment is successful or failure. So this can be used to notify different parts of the system, like sending an email
or sending an SMS when the payment is successful or fails. So ఇదంతా చూసిన తర్వాత if you still have time left in your interview, interviewer may ask how would you implement that. So you can, for this purposes, to notifying your customers or or notifying anything for that matter, customers ane kaadu, if you want to notify a different part of your system, microservices architecture lo you'll be having multiple services. So multiple services మధ్యలో communication కి you might have to notify some service about an event. సో ఇన్ ఆర్ కేస్ పేమెంట్ అయితే జరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ గో టు బుకింగ్ సర్వీస్, పేమెంట్ జరిగిపోయింది. బుకింగ్‌ని, పేమెంట్‌ని అసోసియేట్ కూడా చేస్తాం. ఇప్పుడు మన పనేంటి? ఈ సక్సెస్‌ఫుల్ పేమెంట్‌ని ఆర్ ఫెయిల్యూర్, దిస్ కెన్ బి సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. బికాస్ ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ ప్రాసెస్ సర్వీస్, డిపెండింగ్ ఆన్ our mock payment process, it can be either when you actually talk to your API, third party API, it can be success or failure. But still we are going ahead and creating a booking. If the payment is failed, the booking is failed. If the payment is successful, booking is successful and we'll return a ticket, right? So if you want to notify someone after this payment is done, you'll be using observer pattern. So what are the steps to implement this? Take a minute and think. ఎక్కడ చేస్తాం? అట్లీస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వరకు వదిలేసేయండి. ఎక్కడ చేస్తాం? నౌ ఐఎమ్ బుకింగ్ ఎ టికెట్. వేర్ షుడ్ ఐ డూ ఇట్? ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మై పేమెంట్ స్టేటస్, ఐ హ్యావ్ టు నోటిఫై. సో నోటిఫై ఎక్కడ చేస్తాం? కరెక్ట్, పేమెంట్ సర్వీస్ క్లాస్లో వన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ప్రాసెస్ ఎ పేమెంట్, ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు నోటిఫై మై యూజర్స్, రైట్? దీనికి ఒక సపరేట్ మెథడ్ రాసుకుందాం మనం. బికాస్ notify method is being called in this method, in this class itself, I'm making it private. Okay, private void notify users. You'll notify about what? Obviously about the payment success ainda fail ainda. ఇక్కడ నేను ఏదో I'll do my just notification related logic రాసుకుంటా. Because this needs a payment, let me create a payment here, payment object here, and finally return payment, and then I'll call this payment here. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? After the payment is processed, irrespective of it is successful or failure, I'll have to notify my user. So అందుకే ఇక్కడ పేమెంట్ సర్వీస్లో after processing the payment, I'm writing this notify users. ఈ లాజిక్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనేది కాసేపట్లో చూద్దాం. బట్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. సో నౌ హౌ విల్ యూ నోటిఫై యువర్ యూజర్స్? కన్సిడర్, నేను ఒక నలుగురితో సినిమాకి వెళ్తున్నాను, పేమెంట్ సక్సెస్ అయింది, టికెట్ కూడా వచ్చేసింది. ఐ వాంట్ టు సెండ్ దిస్ టికెట్ టు ఆల్ ద 4 people with whom I'm going to the movie. Yeah, so Sai is asking, but it violates single responsibility. Yeah, so one thing about all the design principles, all the solid design principles is you will have to try to implement it, but you should not stretch too much. It's not always possible to 100% implement or follow these solid design principles. So ikkada manam process చేసిన తర్వాత we'll have to notify our user. So దీనికోసం, if you want to follow single responsibility principle, what will you do? You will create a separate class. ఒక separate class create చేసుకుంటాం in order to notify our users, right? That's another design. That's a different design. That's it. Instead of writing a simple method here, I'll move out this method into a separate class, and I'll be passing ఏదైతే separate class రాసుకుంటున్నానో ఆ separate class కి ఇక్కడ నేను డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేసుకుంటా. కన్సిడర్ దట్ క్లాస్ ఇస్ మేబీ నోటిఫై యూజర్స్. దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ దీన్ని నా కన్స్ట్రక్టర్లో సెట్ చేసుకుని ఐ కాల్ కన్స్ట్రక్టర్లో కానీ సెటర్ మెథడ్లో కానీ సెట్ చేసుకుని దీని వాల్యూని, అండ్ దెన్ ఐ కాల్ notify user dot notify users. This is how you can do it.
right? But here, because just I'm just notifying user, that's only a single thing, that extra thing that I want to do. I don't want to create a separate class. If ఈ ఒక్క క్లాస్‌లోనే ఇప్పుడు ఈ పేమెంట్ సర్వీస్ అనే క్లాస్‌లో మనం మాక్సిమం ఏం చేస్తున్నాం? పేమెంట్‌ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. అంతే. అంతకు మించి పెద్దగా ఏం చేయట్లే. సో, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ వన్ అడిషనల్ థింగ్, యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ యాస్ ఎ మెథడ్. మరి ఇఫ్ యువర్ క్లాస్ ఇస్ గెట్టింగ్ బ్లోటెడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ having too many responsibilities, you will try to segregate it. That is the basic idea. I hope that answers your question, right? So just to make our design simple, I'm writing this notify users method here. Okay. Now let's concentrate on the original question. How do you notify users using, obviously in order to notify, we know that we'll have to use observer design pattern. So observer design pattern ante enti? There will be some people whom I registered will be listening to this payment. ఒక్కసారి పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత నా ఈమెయిల్‌కో, నా నంబర్‌కో ఎస్ఎంఎస్ రావాలి. సో దానికి we will have to create an interface called payment observer. So let's create another payment law. Let's create another interface called payment observer. The payment observer lo, what will be the simple method? Notify, or maybe update the user that your payment is successful or failed. Okay. సో దీనికి మళ్ళీ మనం కాంక్రీట్ క్లాసెస్ రాసుకోవాలి. సో వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్? నాకు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రావాలి, ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ రావాలి. ఈ రెండింటికి నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను అనుకుందాం. సో దానికి రెండింటికి ఆ రెండింటికి ఐ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ సపరేట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ఈమెయిల్ notification observer, and this will implement my payment observer. Let me just implement the method. Same ilage, I'll create another class, SMS notification observer. This will also implement payment observer. Right now it's our turn to implement these updates. సో మనకు పేమెంట్ ఎందుకు పాస్ చేస్తూ పేమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్కి ఎందుకు పాస్ చేస్తున్నాం? I want to check if my payment is successful or not first, right? So payment dot get payment status, if it is equal to payment status, let's check for successful. If it is successful, I'll just notify. I'll just ఇక్కడ జనరల్గా ఏమవుతుంది, కొంచెం SMS servicesకి will again rely on some third party APIs. మనకి ఫోన్ పేమెంట్‌కి ఎలా అయితే థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐస్ ఉంటాయో, ఎస్ఎంఎస్ పంపించడానికి కూడా విల్ హావ్ థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐస్. ఈమెయిల్ పంపించడానికి కూడా విల్ బి యూజింగ్ జీమెయిల్ ఏపీఐస్. సో విల్ బి కాలింగ్ దోస్ థర్డ్ పార్టీ APIs. For now, let me just print it. System.out.println. SMS sent for payment ID, payment dot get ID, right? So similar thing will be implemented in my email notification. This will be, maybe here we'll have Gmail API. So email sent for payment ID, so and so, right? Now these are different observers. Observers ante enti? Who will be receiving your notification. నోటిఫికేషన్ని రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు. నోటిఫికేషన్ని పబ్లిష్ చేయడానికి కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా. అది ఎక్కడ చేస్తాం మనం? విల్ గో టు అవర్ పేమెంట్ సర్వీస్. మన పేమెంట్ సర్వీస్ స్ట్రాటజీ మీద ఎలా అయితే డిపెండ్ అవుతుందో, అలాగే మన అబ్జర్వర్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది.
because payment service should know who are the observers for a particular payment. Then only it will notify those observers once the payment is done. అందుకే ఇక్కడ మనం I'll have a list of payment observers list equal to initial గా let's make it new array list empty అనుకున్నా కాసేపు. అబ్జర్వర్స్ ఇక్కడ ఒక సింపుల్ మెథడ్ రాసుకుందాం. మనం పేమెంట్ స్ట్రాటజీని ఎలా అయితే సెట్ చేసామో లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ని ఏం చేస్తాం, మనం జనరలీ సెట్ చేయం, యాడ్ చేస్తాం, రైట్? బికాస్ దెర్ విల్ బి మోర్ దెన్ వన్ పేమెంట్ అబ్జర్వర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ లైన్. సో ఇలాంటి అట్రిబ్యూట్స్కి ఎలాంటి మెథడ్స్ రాసుకోవాలి అని, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ అబ్జర్వర్స్. ఇందులో ఒక పేమెంట్ అబ్జర్వర్ని పాస్ చేసి let me just pass it to my observers dot add of observer. That's it. So now payment service is aware. ఒక్కసారి పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎవరెవరికి నోటిఫై చేయాలి అనేది ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. నౌ ఇన్ ద నోటిఫై లెట్స్ కాల్ ఇట్ యూజర్స్ ఆర్ అబ్జర్వర్స్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఈ నోటిఫికేషన్ లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి అబ్జర్వర్ మీద నేను ఇటరేట్ చేస్తాను. పేమెంట్ అబ్జర్వర్ ఇన్ మై అబ్జర్వర్స్ లిస్ట్. ఇప్పుడు మనకున్న అబ్జర్వర్స్ ఎవరు, ఇద్దరు. ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఇద్దరికి ఐ విల్ బి అప్డేటింగ్ దట్ ద పేమెంట్ ఇస్ డన్. నోటిఫై what is this observers payment observer. acha our method is update not notify. so ikkada update rasko, right? yeah, so this is how you implement your observer design pattern. Now how do we use it in booking బుకింగ్ సర్వీస్లో కాదు, we generally don't add our payments observers to our payment service in the booking service, but for the sake of simplicity let's just do that. మనకి ఇక్కడ ఒక పేమెంట్ సర్వీస్ ఉంది. I want to add some observers here. మన అబ్జర్వర్స్ ఏంటి, ఈమెయిల్ అబ్జర్వర్, అలాగే SMS అబ్జర్వర్స్. ఇది ఇక్కడే ఉండాల్సిన రూల్ లేదు. యూ కెన్ హ్యాపీలీ టేక్ దిస్ అండ్ క్రియేట్ అ సపరేట్ మెథడ్ హియర్ కాల్డ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ అబ్జర్వర్స్ టు పేమెంట్ అని చెప్పి యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ పేమెంట్ అబ్జర్వర్స్ and you can do payment service dot add observers of observer. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు if you want to abstract this out to your booking service demo. అండ్ దీన్ని మనం బుకింగ్ సర్వీస్ డెమో నుంచి కాల్ చేసేస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, యూజర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఆ యూజర్కి సంబంధించిన యూజర్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రాకేష్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో యూజర్ దేనికైతే సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నాడో, ఇఫ్ ఈ సబ్స్క్రైబింగ్ టు బుకింగ్ సర్వీస్ డాట్ యాడ్ అబ్జర్వర్స్ టు పేమెంట్, if he is observing if he is subscribing to email, you can just pass email notification observer. In the same way, if he is subscribing to SMS, you can add the observers to the payment from here only. సో అప్పుడు మనం ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా బుకింగ్ సర్వీస్ డెమోలో రాసేసుకున్నాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత పేమెంట్ సర్వీస్లో అబ్జర్వర్స్ క్రియేట్ అయిపోయినారు. సో వన్స్ this payment service dot process service payment will be executed, ఇందులోకి వెళ్ళి పేమెంట్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత it will notify the users. Because our particular user Rakesh is subscribed to email and what do you call SMS, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్లో we'll have two observers, email and SMS.
ఆ 2 ఛానెల్స్ నుంచి విల్ బి సెండింగ్ ద అప్డేట్స్. రైట్? దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఇంప్లిమెంట్ ద అబ్జర్వర్ ప్యాటర్న్. సో, ఇలా డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్‌కి డిఫరెంట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ అవుతాయి. సో, యు మీరు మీ టార్గెట్ ఎలా ఉండాలంటే యూ జస్ట్ డోంట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దోస్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్. మనం విల్ వర్క్ ఆన్ ఆర్ విల్ ప్రాక్టీస్ a lot of examples. We'll try to build a lot of applications where మనకి it will be a habit for us. We can easily map our requirements with the appropriate design pattern to use. అప్పుడప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆహ్, ఫిల్టర్ గురించి చూసినప్పుడు ఒకటే ఫిల్టరింగ్ అనే ఫీచర్‌కి వి కెన్ అప్లై మోర్ దెన్ వన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్. అగైన్ వీల్ హావ్ టు సో ఇన్ దిస్ కేస్ బిఫోర్ చూసింగ్ బిట్వీన్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అండ్ డెకరేటివ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వీల్ హావ్ టు టాక్ టు ద ఇంటర్వ్యూయర్. యాక్చువల్లీ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఎట్ ఎ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఒకటే ఫిల్టర్‌ని యూజ్ చేస్తే ఐ విల్ గో అహెడ్ అండ్ యూజ్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. Else, if our requirement is to recursively apply filters, I'll be using decorator design pattern. So depending on the requirements, the usage of your design patterns will change. Right? So again, this all these things comes with practice. So I hope this is the last live on Book My Show. Next live lo we'll be picking up a new problem. Right? I'll be మొత్తం ఇంకా నేను దీన్ని ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్‌ని గిట్‌హబ్‌లోకి అప్‌లోడ్ చేయలేదు. I just wanted to finish this third live and upload the whole thing to GitHub. So I'll add this to all the 3 lives description. You can access it, and if you can add more, more features to it or different ways to implement the same thing, feel free to do that. And మీ గిట్‌హబ్‌లోకి ఈ పర్టిక్యులర్ రెపోని ఫోర్క్ చేసుకొని trying to implement it and send me your GitHub links in the comment section. I'll go through each and everything and then we'll discuss it in another live if I find any better design from whatever I have implemented. Right? So any questions? Anything? Or you can ask me anything that you want to know. Let's try to utilize another 2 minutes, 2 to 3 minutes to discuss any questions that you have. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ సిరీస్, ఇప్పటివరకు మనం కంప్లీట్‌గా ఇన్ డెప్త్‌లో బుక్ మై షోని ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. దట్స్ అవర్ ఫస్ట్ ఎల్ఎల్‌డి డిజైన్ దట్ వి డిడ్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ పికప్ చేసుకొని విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్. అలాగే ఐఎమ్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు డూ డిఎస్ఏ లైవ్స్. టాపిక్ వైస్ అరేస్ నుంచి మొదలెట్టుకొని డీపీ అండ్ గ్రాఫ్స్ వరకు ప్రతి టాపిక్ మీద ఐల్ బి పికింగ్ అప్ లైవ్‌లో ఐల్ బి పికింగ్ అప్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్. And then we'll discuss different different approaches to solve it, and we'll also discuss the optimized solution. So this is the plan. Yeah, if you say so. Parking lot చేద్దామంటే parking lot చేద్దాం. I'll try to put up a poll. YouTube community post లో I'll try to put up a poll, and then మీరు ఏది చెప్తే అది. Anything is fine for me. So try to take the membership and be a part of this live. DSS lives చేద్దాం, LLD lives చేద్దాం. We'll be doing a lot of lives from here. So I think there are no more questions yet. So let me just close this live. Again, we'll try to meet on Friday. ఈ మధ్యలో I'll try to update you guys via a video or a short or a YouTube community post on when I'll be doing this lives. Inka, I think if we have good number of at least more than 10 people in our membership, I'll try to put up polls for members only. For now, the polls will be directed to everybody, all the subscribers. So if you like my work, please do encourage me. If you have any feedback, అది నాకు కమెంట్స్‌లో చెప్పండి so that I can improve. But the basic, bottom line is we'll be doing a lot of lives. లైవ్‌లో మనం కోడ్ చేసి ఇఫ్ వి స్టక్ అప్ ఇన్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ లైవ్‌లో డీబగ్ చేసి విల్ ట్రై టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్. సో
you can consider me as your coding buddy, where we'll be sitting and coding together and find optimized solutions, and even if we hit some roadblock, we'll try to debug it. So that's the basic idea of these live classes. So if you have no other questions, let's try to wrap up. It's been 1.5 hours. So bye everybody. See you in next live. Bye bye.